ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نام إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بترف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد. فقال الله عز وجل يا
ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتعظن لي أن أحبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone's doing well and good.
May Allah accept all of your ibadat and your mourning in these Ayyam-e-Fatimiyya, which our Imam of our time is the most grieved. And so for the next item of our program, and to start our azah, I would like to invite our young brother, dear Ali Hussein, to recite a salam and lighten up our gathering. So please welcome him with a loud salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر مظلوم ایسے گر پڑا مظلوم ایسے گر پڑا تربت پہ بہنے کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن لیکن تو بہن شام میں لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی کھا کر تماچے سو گئی زندہ کی خاک پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی ردا بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا پتھر بھی کھائے شام میں پتھر بھی کھائے شام میں تو نے میری طرح نہ کیسے گر کے ہو گئی تیری بھی خم کمر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ درد کا کانوں کے زخم پر جو تماچے تجھے لگا بابا کو تو سینہ پہ بابا
کو دیکھ کر زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، وہ رخصت حسین پہ زینب کا امتحان، ایسا ہی آج پھر سے زندان کا سما، سجاد ہو رہا ہے، سجاد ہو رہا ہے، جدا ایسے بہن سے اٹھا ہے رو کے قبر سے، گرتا ہے قبر پر، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑا چھوٹی سی قبر پر، مظلوم ایسے گر پڑا، مظلوم ایسے گر پڑا، تربت پہ بہنے کی جیسے حسین تھا گرا اکبر کی لاش پر۔ الفاتحہ۔ Jazakallah for that heart-touching recitation from our young brother. And so with that said, so please recite a salawat for not only him but also our ulama and their health and wellness. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And it's actually our ulama that, because of their blessings and their efforts that it is that we are protected from the harm and the evil of our enemies. And it's also our responsibility that we also have a responsibility that, which is to share the message of Ahlul Bayt, share the message of Hazrat Fatima salamullah alayha, and protect our religion and defend it. With that being said, I would like to invite our next reciters to recite a salam for us, to recite a marsiya for us, and that will be our group of Gulistan and Mahdi. So please welcome them with a loud salawat. Bar Muhammad wa ali Muhammad. دیگر بلند صلوات۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے
جو زہرا گزر گئی غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی محبوب کے بریا کی عزادار مر گئی محبوب کے بریا کی عزادار مر گئی 18ویں برس یہ آفت دکھائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار اسما سے پوچھنے لگے اماں کا حال وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نے بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگا چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار بچے ہیں کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پا میں نے سا اب وہ کھلانے والی کہاں تم پا میں نے سا پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی شیر خدا تھے مسترو مغموم ایک طرح سر پیٹتی تھی زینب کلثوم ایک طرح پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح بسمل تھے خاک پر شہے مظلوم ایک طرح بسمل تھے خاک پر شہے مظلوم ایک طرح حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا تڑپے کو چے سرہاں کے امامہ اتر پڑا تڑپے کو چے سرہاں کے امامہ اتر پڑا لکھا
یہ ہے کہ آخری زحمت قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیتیں نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، دویم یہ ہے کہ شب میں جنازہ اٹھائیو، لاش کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، لاش کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، 100 جگہ نشان لحد کا بنائیو، سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، تحریر کا یہ پاس کیا ابو تراب نے، زہرا کو شب میں دفن کیا دل کباب نے، غیروں سے قبر کو بھی چھپایا جناب نے، پر کیا عوض لیا فلاح کے بے حجاب نے، پر کیا عوض لیا فلاح کے بے حجاب نے، یوں زینب حزین سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری، یوں زینب حزین سے جہاں کی نظر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری، مادر تو شب کو دفن ہو وہ ننگے سر پھری، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين. Please recite a salawat for all the reciters that have recited today. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
I would also like to send our condolences to the Imam of our time, who is the most grieved in these ayyam and is also the host of these majalis. Ajrakallah ya sahib al-zaman. As you're aware, we have a guest speaker from GTA, Sheikh Jari Haider, and we'll have him for tonight and tomorrow night as well. Tomorrow's Majlis will be starting at 7 p.m. and there will be another program continuing that program, and between these two programs there will be niyaz served. So with that said, we also are aware that many of our shuhada have also had a very special connection to Hazrat Fatima, and she also had a very special blessing and inayah on these shuhada. And one prime example of this is Ibrahim Hadi, Shaheed Ibrahim Hadi. And you can find a bunch of stories on him throughout internet. If you go on and search the internet, you can find many stories of these shuhada and how they asked and connected to Hazrat Fatima salamullah alayha when they needed their hajat to be fulfilled. With that being said, I'd like to invite our Sheikh to share his wisdom and educate us on Hazrat Fatima and her seerah and her lifestyle. So please welcome with a loud salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Allah. And also, if you can, please come a bit forward and take a couple steps forward towards me. With a loud salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, before we start our majlis, we would raise our hands and supplicate in the barakah of Allah Almighty by giving the wasilah of Muhammad wa Ali Muhammad, by giving the wasilah of Syeda Fatima and her blessed progeny and her husband and her father. And we give this wasilah, Allahumma bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha. Ya Allah, we all have gathered here with supplications that we have regarding this world and the hereafter. Ya Allah, please fulfill all of those hajats. Ya Allah, our marhumeen, our loved ones used to be part of these majalises. Unfortunately, they are not with us anymore.
Ya Allah, please elevate all of their statuses. Ya Allah, please forgive all of their sins. And Ya Allah, please accept all the good deeds that they have committed throughout their life. And Ya Allah, we ask you very earnestly, we desire you that Ya Allah, please hasten the luhur of Imam Sahib al-Zaman and make us among his companions and among his supporters, inshallah. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. So yesterday we started a topic, and inshallah we will like to continue that topic tonight and inshallah the tomorrow night too. We started with the topic of the reasons why do we commemorate these nights of Fatimiyya, why do we show our emotions, why do we show our affection and love when it comes to these nights of Fatimiyya. And the first reason that we discussed last night was in regards to the historical inaccuracies, the historical distortions that have been committed by so-called Muslim scholars, whatever they have done and whatever they have narrated and reported when it concerns to the life of Fatima Zahra. It is very important for us. I think that yesterday was only basically a glimpse of the whole story that lies around. Like, if I want to reveal all those factual details, if I want to go through all those historical books, if I want to quote all those historical narrations in which the distortions have been done and what are the right versions for that distorted traditions, I think that would be lectures, and that would probably take 3 or 4 hours in order just to discuss those points. And of course we have to move around and we have to make sure that we discuss as best as we could, and we discuss most of the things in the given nights that we have. So yesterday we started with those historical inaccuracies that you would find in the Islamic texts, you would find in the Islamic literature, you would come across different books in which those tahrifat, those distortions have been done. And tonight inshallah I'm going to talk a little bit about the ethical perspective of commemorating the nights of Fatimiyya. We all know how important it is for us to have a husn khulq, very important to have nice akhlaq, very important for us to have good etiquettes and good traits and characteristics within us, very important to have all of those things. But the most important thing when you're reflecting upon those points is that we are being given the book. We are being given the book. That book is what? Quran as-Samit, the silence Quran that we are being given. But there is a Quran an-Natiq, the speaking Quran. And the Quran an-Natiq does not refer to anyone else but those 14 blessed personalities. These were the personification of the Samit Quran that was revealed by Allah Almighty in the night of destiny, in the nights of Qadr. The thing that was revealed by Allah Almighty, the personalities that have depicted that in its completeness, it's none other than Al-Muhammad alayhimus salam. And that's not something that we're saying out of emotions. Of course, we do have the proofs. So tonight, inshallah, we would like to reflect some of the ethical perspective of commemorating the nights of Fatimiyya. What are some of the practical lessons that you can take from the life story, that you can take from the history of this blessed lady of heaven, and how can we apply in today's world? This would be my topic for tonight. And of course, when I want to discuss this topic itself has so much information in it that as much I would want to elaborate, as much I want to explain this topic, this 45 or 50 minutes that I have is not good enough for me to go through the whole topic. So as we would not be able to go through all the narrations, for 2 reasons. One, I don't have the complete knowledge of the history of Sayyidah Fatima. I think it does not matter how many books you go through the life story of Sayyidah Fatima, there would always be some points that we would not be able to cover. That's one point. The second point is, even whatever knowledge that we have, we would not be able to disseminate it in the given time that we have. So in order to take some lessons from her lifetime, I have selected a case study. And that case study is something that you go across before the start of the Majlis. And it is none other than Hadithul Kisa. The tradition of the cloak, the tradition of the shawl, the tradition of the chadar, the tradition of the kisa. A very important tradition that you quote. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام. And then she continued, قالت دخل علي أبي رسول الله
في بعض الأيام. So this is the way it starts. Who is the narrator here? Said I was going through the list of the companions of the Prophet that we Shias respect and revere. One of the companion is none other than Jabir bin Abdullah al-Ansari, someone that we Shias respect him a lot. He is the one that is quoting this tradition. So we would take this as an example and we would try to make an analysis of 3 relationships that we have during our lifetime. And in specifically, I'm talking about my personal life and your personal life, the relationship that we have within our family. One relationship that you have with your elders. The second relationship that you have with your youngsters. The third relationship that you have of people of your age. There are 3 kinds of relationship that we have, right, in general. And when we try to personify those relationships, there's one relationship that you have with your parents. Then there's another relationship that you have with your children. Mere samne jawan baithe hain, but inshallah in 5 years, in 10 years, 15 years, depending on your age, you would be in my condition, in the state that I have too. I have parents, mashallah, I have a baby and I have a wife. So all these 3 relationships, we would try to make an analysis of these 3 relationships looking at Hadithul Qissa. Very important, Hadithul Qissa, very, very important. But before I do so, let's come into the topic directly. The relationship that we have and we need to have with our elders, with our senior people, with the people that have white beard or white hair, right? The people that have passed the age of seniority or that are going towards the age of seniority, those are elders. Hadithul Qissa has taught you how to deal with them properly. And not only properly, it's basically an example for us to follow. For us to be submissive of the way Ahlul Bayt alayhimus salam have taught us. But before I do so, I would like to go through some of the reports of Al-Muhammad in which they have described about respecting your elders. And unfortunately, in the society where I'm living, in the place where I'm living, and not only the place that I'm talking about in North America, I'm not only talking about Europe, I'm also talking about the Eastern countries. I'm also talking about the Middle Eastern countries. I'm also talking about the South Asian countries, the countries where we have came from. Unfortunately, even as if now you go there, unfortunately you would not see a lot of respect for the elders. Okay, this old man or old woman is saying something, I don't believe and I don't care. You know, this I don't care kind of attitude, right? We do have it. Inki kaun sune? Ye to unka kaam hi sirf. Ab main kuch alfaz member se nahi keh sakta. We do have this, right? But see the teachings that you have from Al-Muhammad alayhi salam. 1 generation back, I'm telling you, or 2 generations back, we did have some respect for elders. We did have. But unfortunately, all of it, I'm saying in general, apne dil par mat lijiyega, I'm not talking about the exceptions here. There will always be exception to the general rule that I'm talking at Mimbar. I'm not talking about those exceptions. I'm talking the general mentality of the people. They're very careless and they don't care whatever the elders would say. One thing is not caring about them, the other thing is disrespecting them, unfortunately. And we are there disrespecting our elders. You know, when we go through the hadith of Al-Muhammad, the hadith of Al-Muhammad are very explicit about respecting your elders. Min ijlalillahi ijlalu dhi shaybatil muslim. You want to dignify Allah Almighty, you want to glorify Allah Almighty, you would be able to glorify Allah Almighty if you would revere and respect people with the white beard. People with the seniority. If you're respecting those seniors, it is as if you're respecting Allah Almighty. There's so many hadiths. One hadith, the second hadith. The second hadith talks about, और ये बड़ी खतरनाक रिवायत में पढ़ने जा रहा हूँ. It says, عَظِّمُوا كِبَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ. Have respect, have honor for your elders. And the second command is very important. And enhance and make your relationship better with your blood relatives. Khala unke yahan kaun jaye? Phuppi unke yahan kaun jaye? Chacha wo to bachon se. I could see in my families too. I am the product of this society. I know what's going around in this society. Ammi aap log chale. You mother you go, father you go. I don't want to go there. Because if I would go there, I want to play video games here. وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ.
and bolster, enhance your relationship with your blood ones. وَإِنَّكُمْ لَا تَصِلُونَهُمْ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ كَفِّ الْأَذَى عَنْهُمْ. And the best way you would be able to bolster and increase your relationship with your blood ones is none other than abstaining and refraining yourself from hurting them. That's the least you can do. No one is asking you to give money. No one is asking you to pay them a visit. No one is asking you to give them a message or to call them. At least the smallest thing, at least the minimum standard is that you don't say words. You don't do some actions that would be hurting them ultimately. Don't do those. And we have come across so many examples in which the blood relatives would say some words and you would reflect upon your life. Baba, puri zindagi guzar di. And this is what I get to hear from them. This tongue that Allah has given, if you're not using it positively, don't use it negatively at least. Don't use it negatively. The second example, मुझे आज थोड़ी तेजी से चलना है. मेरा चौथा गियर वैसे ही लगा होता है, लेकिन आज थोड़ा extra मुझे करना होगा. The second riwayah, the third riwayah again. من عرف فضل كبير لسنه فوقره أمنه الله تبارك وتعالى من الفزع يوم القيامة. If anyone respects the senior people because of their age and would glorify them, would honor them, Allah would protect and shield that person on the day of judgment from the tormentation and punishment of Allah Almighty. These are the smallest things. We don't need to go and read about different philosophers, the way they have told us to spend our life. We have al-Muhammad alayhi salam with us. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And we're not talking about normal people. We're talking about the Prophet, the way Prophet was being given the respect. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Oh people, have complete faith, have the real faith, and have taqwa of Allah Almighty. And also again, Allah gives us this command that have faith in the Prophet. And if you would have the right faith in the Prophet, Allah will give you 2 portions of His mercy. And Allah will give you the light through which you would be able to walk. And Allah would forgive your sins. And verily Allah is the one who's the most forgiving and who is most generous. We're talking about Prophet. Inna arsalna. The verily we have dispatched you as what? شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. We have sent you as what? As a witness, shahid, as a giver of good news, mubashir, as a warner, as a nadhir. We have sent you as a caller towards Allah Almighty, da'iyan ila Allah, wasirajan munira. See the lantern is written there. Prophet is that lantern which is the most lightening of it, who is the best source of guidance for the creation towards the Creator, Allah Almighty. This is the Prophet that we're talking about. Now see the way Fatima to Zahra. The good thing today is that when I would be going through the Arabic wordings, you would understand the translation of it, because we are going through the translation and we're going through the Arabic so many times of Hadith al-Qissa that I would be able to communicate it more effectively. What their Prophet said. Now see the way Prophet is being respected. See the way the elders are being respected. Make an oath here, make a vow here that as soon as I'll get from the, not as soon as I'll get, now. You make a vow, you make this promise, you make this wa'dah to Allah Almighty. That, Ya Allah, from now onwards, of course, I do not guarantee that I would respect my elders 100% of the time, but I can at least try to be obedient and to be good with my elders, at least whatever I can do. Whatever the strength and the power that you have given, I would utilize that power in order to respect them. Inni ajidu fi badani dhu'afa. What the Prophet said, oh Fatima, I'm feeling weakness in my body. I'm feeling illness in my body. See the way, before she would do any ilaj, she would come with a solution
First of all, she had a communication with Allah Almighty. فَقُلْتُ يَا أَبَتَا أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَتَا مِنَ الضُّعْفِ. Oh Allah, O Prophet, I seek Allah's protection against the weakness and illness that you're going through. First of all, anyone that you see is going through a problem, before you give them a solution, and we're not entitled to give any solution. The solution can only be given with the people that have the knowledge, the doctors. आजकल हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर किसी को नहीं बनना, बाज़ लोगों को सिर्फ. The least you can do is to give dua. I seek Allah's protection against the illness that you're going through. Ya Fatima, itini bil kisa il yamani faghattini bihi. I request you to bring me the Yamani cloak and engulf me, encircle me, put it on top of me, the chadar that you will be bringing. فآتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. The next thing what I saw was, as soon as I gave that chadar to the Prophet, by chadar, we all understand what chadar is, right? As soon as I gave the shawl to the Prophet, he engulfed himself in that shawl, and as soon as I saw his face, I could see it lightening and beaming like a moon with its full glory and splendor. Zahra ही देख सकती थी वो नूरानी चेहरा नबी का, वरना हिजियान वाले को क्या समझ आए कि नबी की हैसियत क्या है, नबी की वक़ात क्या है. First example, the second example is when Imam Hassan is coming in. What did Imam Hassan? Imam Hassan came in. First of all, he sought the permission to come inside. Darwaza khol ke andar nahi aa gaye. Even whatever age I am, if I'm going into the rooms of my parents, there is an adab of Islam that Allah has taught us, even in Quran. Even in Quran. Then when you're going towards your parents, and if they're inside the room, be respectful of their privacy. Respectful. Knock it. Ya Allah. Ya Ali. Just don't enter inside. And likewise for the parents too. Same goes for them too. See the way Imam Hassan alayhi salatu wassalam, when he is interacting with his grandfather, فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْكِسَاءِ. Hassan alayhi salatu wassalam came close to the cloak. As soon as he came close to the shawl, what did he say? Assalamu alayka ya Jadda ya Rasulullah. He could have just said ya Jadda. He could have just said my dada, my nana. No, he said my nana, my grandfather, and the messenger of Allah Almighty, please accept my salam and salutations. And how did Imam was replied? Wa alayka salam ya waladi wa ya sahib hawdi qad adhintu laka fadakhala ma'ahu tahta al-kisa. Oh my son, oh the companion of mine at the stream of Kawthar. कौसर पे हर कोई पिलाने वाला नहीं होगा. Al Muhammad alayhi salam. Inshallah, I'm going to explain the way Sayyidul Shuhada was replied and the way Imam Hassan was replied were two different replies. Inshallah, I'm going to explain it further agar time hua. This tells you that at the end of the day, all of them are given special statuses by Allah Almighty. But one of them is more prevalent. One of them manifests itself more in some personalities than others. Ya sahib hawdi. Have you ever reflected? Have you ever thought of Imam Hassan as the person? We all believe, and this is the righteous belief that we have, that Imam Ali will be there. He would be taking care of the tours that we would be going through, of course. But there is a part that Imam Hassan alayhi salatu wasalam would be playing too. Reflect, take Imam Hassan as someone that would be helping you at the Hawd of Kawthar on the Day of Judgment. See the way the interaction is taking place.
Abba Jaan, chale jaiye. Nahi mere Baba Jaan. You know, sometimes, mashallah, some of my Arabic speakers brothers are sitting here. There are two ways to say your Baba. Assalamu alayka ya Abi, my father. Salams and blessing be upon you. No, ya Abata. That's a more informal and more beloved way to say it. When you have alif and ha at the end. You have ya akhi, you have khuya. Khuya means my dearest brother. मेरा लंगोटी यार जैसे उर्दू में कहते हैं, ये तो भाई के लिए कह रहे हैं, मेरे बहुत प्यारे से नाना जान, मेरा सलाम कबूल कीजिए. This is the way Al Muhammad used to interact with each other. Not backbiting. Astaghfirullah, we can never think about them as backbiting. Astaghfirullah, I'm not even like saying that. But lesson for us. This is the first example that I wanted to quote, respecting your elders. The second example that I want to quote is treating your subordinates, treating your children, treating your younger brother, treating the people that are under your control. How should you deal them? You know, we have a beautiful riwayah from the Prophet. لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُؤَكِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّنَا. He is not from us. He is not our Shia. Someone who does not have leniency. Someone who does not have mercy. Someone who does not have blessing for the children, for the young people. And someone who would not respect the elders. And that person is also not our Shia. Someone who does not recognize the sanctity of Al-Muhammad alayhi salam. The translation. Very important. Look, Al-Muhammad is giving you a full package. कह रहे हैं कि भाई इखलाक भी जरूरी है, अकीदा सही होना भी जरूरी है. A mixture of both means a Shia of Al-Muhammad alayhi salam. If someone is focusing on one point more than the other one, try to equalize it. Try to have a balanced personality. Have tawalla to, have tawalli to, have tabarra to, tabarri to. Everything is important at its given time. This makes a person very balanced. You can have proteins, you can have vitamins, all of it makes a very good diet. If you have only one ingredient in a higher quantity and you would neglect the other ingredients completely, that would not make a very nice diet. That's why this is one version. The second version says, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ولم يؤكر كبيرنا ولم يعمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فليس منا. That person is also not the Shia of Al-Muhammad, that does not respect our youngsters, that does not dignify our elders. And that person is also not the Shias of Al-Muhammad, amongst the Shias of Al-Muhammad, that would not enjoin the right message and that would not restrict the people from the wrong message, from the evil deeds. That makes a complete package. See, the way Hadith al-Qisa has taught you to interact with your youngsters. हमारे मुल्क में कभी कभी नाम भी ऐसे रखे जाते थे. पूछा जाता था आपने आले मोहम्मद के ऊपर नाम नहीं रखा. उन्होंने कहा जब गाली देंगे तो अजीब सा लगता है कि आले मोहम्मद के नाम पर गाली दें, तो हमने बच्चों का नाम ही ऐसा रखा ताकि गाली दें तो इत्मीनान से दें, मुतमईन होकर. ये इत्मीनान पाकिस्तानियों का बड़ा अजीब है. मुतमईन कौम है हम लोग, बिल्कुल हर चीज़ में मुतमईन है. Reflect upon it. This is the way Al-Muhammad wants you to treat your children. See the way when Imam Hassan and Imam Hussein, they went to meet Sayyidah Fatima. Assalamu alayki ya ummah. My dearest mother, salam and blessing be upon you. See the way Zahra replied, wa alayka salam ya qurrata ayni wa thamarata fuadi. Oh, the apple of my eye, oh, the light of my heart, accept my salam and salutations to you. See the way Zahra is dealing with her sons. This is the way, this is the way. When Sayyid al-Shuhada, acha, teezi se chal raha hu,
really, like every point I want to take 5 minutes and give some common examples. But inshallah, one day, I want to go through the topic in its entirety, inshallah. The second example we have is when Sayyid al-Shuhada is meeting with the Prophet. فأقبل الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جد يا رسول الله. We have already gone through the translation. أتأذن لي أن أدخل معك? Do you permit me that I can enter under this holy cloak too? The Prophet replied, وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. Oh my son, he could have just said son. He could have just said Hussein. No, my dearest son, Hussein. Oh, the one who is the mediator of my ummah, the shafi of my ummah, the intercessor of this ummah. It is none other than Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. Sayyid al-Shuhada. शफाअत सबकी बड़ी है, सबसे बड़ी शफाअत हुसैन इब्न अली की है. शाफिआ उम्मती. Reflect upon these points. We're not comparing, but some of the qualities are more manifested in some personalities than others. By the way, this is the aqidah of the Shias. At every point of time, every imam is the commander of the faithful, isn't it? For all the faithful, all the believers, and all the mu'mineen, there's only one leader. And who is it? The Imam of the time. But can you say Amir al-Mu'mineen to anyone other than Imam Ali? No, Amir al-Mu'mineen is only reserved for one personality. Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So some are used for some personality more than others. Sayyid al-Shuhada. Before the time of Hussein was Hamza bin Abdul Muttalib. There's so many narrations that describes as Hamza as what? Asadullah and Sayyid al-Shuhada, the chief of the martyrs and the lion of Allah. But when it came to Karbala, and when then you reflect upon Sayyid al-Shuhada, it only befits to none other than Hussein ibn Ali. Right? All of them, mashallah, at the end of the day, Mawla Kainat is Sayyid of the martyrs. Imam Hassan is the Sayyid of martyrs. Fatima Zahra salamun alayha is the mistress of the martyrs, right? There is no doubt about it. But some qualities are manifested in some imams more than others. So second point. And finally, even Sayyidah Fatima Zahra, when she went, how did she send her salutations to the Prophet? Assalamu alayka. Ya abata ya Rasulallah. There is an element of respect. She could have just said ya abata. But no. Important to also make yourself remember who the Prophet is. Messenger of Allah. My dearest Baba, my dearest father. All the Messenger of Allah. Salam and peace be upon you. And see the way Fatima Zahra was replied. Wa alayki salam. Ya binti wa ya bad'ati. Peace and blessing be upon you, O my dearest daughter, O someone who is part of me, part of me. Very important to reflect on these wordings. Fatima Zahra is not the part of the body of the Prophet. Then Prophet would have said, Fatima bad'atu badani. Prophet could have said, Fatima is part of my body. He could have said this. No. Fatimatu bad'atu minni. Whatever my eternal reality is, Fatima is a part of it. If I was the Noor before the creation of Adam, if there was anyone who was part of me, one part was Ali ibn Abi Talib, and the second part was Fatima Zahra alayhi salatu wassalam. Yeah. Part of me, part of me. The body cannot do the justice about the reality of the Prophet. His reality is bigger than the physical realm, the physical atmosphere that you live in. Fatima Zahra is the part of the prophethood, Nabuwa.
if you subtract Fatima, you will subtract the whole Nabuwa. If you understand Fatima correctly, you would be able to understand the whole Nabuwa correctly. And this is what she did when she went for the sermon of Fadak. The way she has introduced her Baba. She didn't introduce her Baba as someone who did not have any sense or any idea when he got his first Nabuwa, when he got his first Wahi, when he got his first revelation, as someone who was trying to do and trying to kill his own self. And at that time, Jibreel said, don't worry, you are a messenger. We don't believe in that prophethood. We don't believe in that Nabi. We believe Nabi is always Sahibul Yaqeen. Someone with conviction, somewhat with utmost understanding and knowledge. So two relationships that we talked about. One is dealing with your subordinates and dealing with your elders. The third is wa waila. And that is the relationship between a husband and a wife. One of the most difficult relationship. बच्चों की मोहब्बत खुदा ने डाली होती है, खून की मोहब्बत है. वालिदैन की मोहब्बत भी डली होती है, खून की मोहब्बत है. बीवी की मोहब्बत और शौहर की मोहब्बत is very external, very external. It is only given by Allah Almighty through His divine intervention. And that can be very effective. That's why alfaz aa gaye. When Fatima to Zahra and Amir al-Mu'mineen, the first night after their marriage, Prophet came and Prophet had a conversation with Ali ibn Abi Talib. How did you find Fatima? The sky is the limit if husband and wife are together and trying to worship and be submissive towards Allah. Ni'mal aun fi ta'atillah. The best of my companion when it comes to worshiping Allah Almighty. This is Zahra. Ali is Mawlai Muttaqiyan, and someone who was the companion of Mawlai Muttaqiyan is none other than the Lady of Heaven, Fatima to Zahra alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We need to understand, sometimes reflect upon it. The relationship between the spouses, the partners, my dearest brothers and sisters that are going to marry. बहुत बच्चों को देख रहा हूँ. Maybe for 5, 10 years later, 15 years later, they can go back to my speech or they can listen to any other Maulana. It's full of compromises. We don't have any Bollywood or Hollywood version in the real life. We only have compromises in the real life. And that compromises can only happen if you have the right vision in your mind. मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, शायद हमारी बहनें नाराज़ हो जाए, मैं भाइयों की भी बात करूँगा. You know, it's so difficult to go into a battlefield and actually confront the enemy. How difficult it is. So difficult, isn't it? The stake that you have is of your own life. You're only being given life once. पैसा चला जाए मसला नहीं, घर चला जाए मसला नहीं, दोबारा आ सकते हैं. जिंदगी चली जाए तो चली गई, बस. Jihad is that act of worship. Jihad is that obligation of Allah Almighty that has its immense benefit and immense reward. You want to understand what is the jihad of a woman? Prophet has said, Jihadul mar'ati husnul taba'ul. You want to understand what is the jihad? What is the striving for the ladies? It is to have good, sincere relationships with their partners. ख़वातीन का काम घर से बाहर निकल के जिहाद को आना नहीं. भाई शियों का सबसे बड़ा एतराज़ किसी शख्सियत पे और क्या है? वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना. They were being told to stay in their houses. But what she did, instead of staying in her house, she came and fought against Ali ibn Abi Talib. Right? Nas of the Quran, the same ayat al-Tathir that you recite in Surah Al-Ahzab, verse number 33. Ayat al-Tathir is the second part of the ayah. The first part of the ayah says, all the wives of the Prophet, stay in your houses, don't go outside. You can only go outside for reason which is very important. Other than that, isalatan, you have to stay in the houses. But the lady came to fight against Ali ibn Abi Talib. This is not the jihad that we're talking about.
The jihad for the lady is what? To have good relationship, to have respectful relationships with her husband. And that's why in Tafsir al-Ayyashi, very important tafsir that we have, one of the classical tafsir, we have Tafsir al-Qummi, Furat ibn Ibrahim al-Kufi. Likewise, we have different tafsir. One of the classical tafsir that we have is by Ayyashi. Very nice tafsir. He said, and this riwayah from the sixth Imam, Inna Fatima ضمنت لعلي عمل البيت وقم البيت والعجين والخبز. Fatima Zahra alayha salatu wassalam, when the marriage happened, the distribution of the responsibilities took place the first day. And it's not a shame to have distribution of responsibilities. If you are clear about your responsibilities, it is a blessing of Allah Almighty. Both husband and wife needs to be clear of their responsibilities. Fatima Zahra took the responsibility of bringing the raw material, treating the raw material for the food, preparing the food, taking care of the house, and also the cleaning of the house. وَكَانَ عَلِيٌّ ضَمَنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاء عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا خَارِجَ الْبَيْتِ وَأَنْ يَجِيءَ بِالطَّعَامِ وَنَقْلُ الْحَطْبِ. Ali ibn Abi Talib had some responsibilities to whatever would take place outside the home. Responsibility of the husband to take care, to bring the fuel for the food, to bring the food itself at the table. Responsibility of the husband. I'm not against women working. Wallah, in my home, women are working too. So why would I say something that is not even happening at my home? The Marajas have allowed with proper hijab and all those restrictions that we generally go through the fiqh classes. But none of should be an impediment when it comes to the tarbiyah of the awlad. You want to make them as companions of Imam Sahibul Zaman and you're leaving them in the child care, they're giving them the haram foods. That for 8 and 9 hours, whatever time period you have left them, are only playing the haram songs. For 8 and 9 hours, he's bombarded with haram things. And you want to make him as a companion of Imam or her as a companion of Imam. This thinking does not go through my mind. भाई एक जनरेशन पुरानी बात ही कर रहा हूँ, मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा. मर्द को मर्द होना चाहिए, कमाए, जिम्मेदारी आप पर, वाजिबुल आइनी है आप पर. Not the responsibility of the woman to take care. अच्छा मैं आज लड़ाई नहीं करवाना चाहता, but I'm just telling you the fiqhi ruling here. But yes, there are responsibilities for the woman too. Taking care of the house is a responsibility of the woman. If not fiqhan, मैं fiqhi तौर पे मुझे भी मालूम है क्या क्या ख़वातीन की है नहीं, लेकिन you're the follower of whom Fatima Zahra alayha salatu wassalam. At least try to follow her in her footsteps. मैंने कहा कड़वी बात सिर्फ मसाइब से पहले जल्दी से कर लूँ और कल भी नहीं करूँ ताकि लोग भूल जाएं इस कड़वी बात को जल्दी. Who is Ali and who is Fatima? Inna Allah amarani an uzawwija Fatimata min Ali. So many people came with the rishta. So many people came with the proposal. First, second person, Abdul Rahman ibn Auf, the big people of Quraysh came in to give their proposal. None of it was accepted. They came to the Prophet, why are you not accepting our proposal? Prophet replied that I'm being commanded by Allah Almighty that I would only marry Fatima Zahra with none other than Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. This is the closest connection that Fatima Zahra and Ali alayhi salatu wassalam had. In spite of it, they had clear distribution of the responsibilities. मैं हाथ जोड़कर. The biggest regret that people would have at the end of their life is not कि हमारी ये फलानी डील नहीं हुई, हमने बड़ा घर नहीं बनाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. The biggest regret that they have in their lives is that they were not able to spend more time with the family. These are the regrets. I did not take care of my parents the way I should have. I did not look after my children the way I should have. बच्चे जब चाइल्ड केयर में पढ़ रहे होते हैं और वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे स्क्रीन देख रहे होते हैं, वालिदैन को बुरा नहीं लगता. हम भी पालते हैं, हम थक जाते हैं, कभी कभी होता है, दिल चाहता है मोबाइल दे दो, फारिग करो. नहीं, ऐसा नहीं.
That should not be the way. Why? Because if you would treat them today like this, the result of it would come 15, 20 years later. 15, 20 years later, when the result would come in, तो हमारी ख़वातीन और हमारे मर्द जो बातें कर रहे होते हैं कि भाई इसकी शादी करवा दो, बीवी आके सही कर देगी। बीवी सही नहीं कर सकती, बता रहा हूँ अभी आपको। 20-25 साल सही नहीं हुए तो बीवी आके क्या सही कर देगी? जो आपने पाला था वही बोइए आप। Relationship between Ali and Fatima al-Zahra. فَأَقْبَلَ ذَلِكَ عِنْدَ أبو الحسن. Abu al-Hasan came in. And how did Ali ibn Abi Talib greeted Fatima? Assalamu alayki ya binta Rasulillah. Oh, the daughter of the Prophet, the Messenger of Allah, accept my salutations and salam. Wa alayka assalam ya Amir al-Mu'mineen wa ya Abu al-Hasan. Accept my salams too. Naam lekar nahi. Oh, the commander of the faithful. Oh, the father of Hassan. Accept my salams too. This is the respect that Ali and Fatima used to give. Never was the moment when Ali and Fatima had any disagreement. Of course, they are the pinnacle of the relationship. I'm not saying that we have to be like Ali. We have to be like Fatima. No one can be like them. نحن أهل البيت لا يقاس بنا الناس. We, the people of the household of the Prophet, we cannot be compared to the normal people. The person was listening to this message. He came to Ibn Abbas. He communicated what Ali ibn Abi Talib was saying. Ibn Abbas replied, أَوَلَيْسَ عَلِيٌّ كَالنَّبِيِّ لِلْقَيَاسِ مَعَ النَّاسِ. Isn't the example of Ali ibn Abi Talib the example of the Prophet when you're comparing him with the people? وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ فِي عَلِيِّ ibn Abi Talib إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. That the people that have the sincerest faith and they do the righteous action, أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. These are the best of the creation. After the Prophet, there is no one in the best of the creation other than Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bas aaj ke din, if we can take these lessons with us, inshallah, I can guarantee you, inshallah, our life would be much easier. We know that we're following the infallibles. And when we're following the infallibles, we would have peace of mind and peace in the heart too. Whatever infallibles do, whatever the Masumeen they do in their life, it always have a purpose. It would always have a goal. And one of the conversation that I wanted to reflect is the conversation that took place between Ali and Fatima when Fatima was leaving. The Ruwaya is from 6th Imam. The Ruwaya says, لما حضرت الوفاة فاطمة فبكت. That when the death was approaching Fatima al-Zahra, she started crying. Amir al-Mu'mineen came to meet Fatima. See the way he is addressing Fatima al-Zahra. Ya Sayyadati ma yubkiki. Oh my mistress, oh the noblest of all the women, what is making you cry? And see the reply of Fatima al-Zahra, the affection and love she had for the commander of the faithful. And she said, Abki lima talqa ba'di. Oh Ali, you have to go through so many miseries, and you have to go through so many difficulties. When I am remembering all of those difficulties, it makes me cry. Perhaps Fatima al-Zahra was thinking about the 19th of Ramadan, when Ali would be going to the masjid of the Kufa, and when he would be in the state of the prostration, a mal'oon would come from the back, the wicked person would come from the back and would strike Ali on his head, with so much force and with so much wickedness that Ali would take the dirt and the
earth and would say, Fustu wa Rabbil Kaaba. This was the affection of Fatima Zahra with Ali ibn Abi Talib. Yes, yes, my dearest brothers and sisters, the wasiyah was made. Oh Ali, don't bury me in the daylight, bury me in the night, and take my funeral around that time. And my thinking goes, and my imagination says, perhaps she didn't want it, her inner injuries, her inner wounds to be exposed. But I go back to the time, and when the ghusl was given to Fatima, the scholar says Ali was crying, Ali was shouting and was crying very openly. Oh Fatima, you have to go through the difficulty. Oh, you have to go through the difficulty of the broken rib. This is the way. Fatima Zahra would respect Ali and see the love of Ali ibn Abi Talib. In Nahjul Balagh, Ali is saying, Amma al-layali famusahadun wa amma huzni fasarmadun. You want to understand how much I love Fatima, and from now onwards I would have sleepless nights, and my whole life would be full of misery and catastrophe. This is the way Ali respected Fatima. The report says, and the riwayah says, when Ali was burying Fatima, as soon as he was done with the burying, he started crying so much. This is Ali ibn Abi Talib that can uproot the gate of the Khaybar, but this time he was not able to control himself. He fell onto the ground, crying and thinking about Fatima. His uncle Abbas came in and supported Ali ibn Abi Talib. Azadaro, ایک روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں. روایت عجیب ہے. امام جواد نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا ہے اور اوپر دیکھ رہے ہیں, اور بہت دیر تک اوپر دیکھتے رہتے ہیں, اور ایک دفعہ غم کی حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عمر ابھی 4 سال سے کم ہے. امام رضا کہتے ہیں, بنفسی ما اطال فکرک, اے میرے بچے میں آپ پر قربان, آپ اتنا کیا سوچ رہے ہیں. ایک دفعہ امام جواد جواب دیتے ہیں, میں یہ سوچ رہا ہوں بما صنع امی فاطمہ, کہ میری ماں کے ساتھ ان ملعونوں نے کیا ظلم کیے ہیں. عزادارو, اب میں اس روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اب میں مقتل کل آرام سے پڑھوں گا. ابھی میں چاہتا ہوں اس مرحلے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. عزادارو, جب مولا کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو مولا کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے, رسی سے مولا کو کھینچا جا رہا ہوتا ہے. فاطمہ آتی ہے, بار بار آیت مودت کو یاد دلاتی ہے. اے لوگوں, آیت مودت پر غور کرو, یہ ہمارے لیے نازل ہوئی تھی. میرے بن عملی کو چھوڑ دو, ابو الحسن کو چھوڑ دو. عزاداروں, کوئی نہیں چھوڑتا. ایک ملعون آگے بڑھتا ہے. میں کیسے آپ کے سامنے بیان کروں. حسین کو ایک ملعون نے نہیں مارا تھا. حسین کو کبھی تیر مارے گئے, کبھی سینے پہ آ کے لگتے, کبھی ماتھے پہ آ کے لگتے, کبھی ایک گلوئے مبارک پر آ کے لگتے. بس بیٹے کی شہادت یاد رکھیے گا. اب فاطمہ کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. عزاداروں, ایک ملعون آگے بڑھتا ہے, ایسا وار کرتا ہے آپ کے نیل پڑ جاتا ہے. مغیرہ آگے بڑھتا ہے, مغیرہ بھی ایسا مارتا ہے, زہرا سے قرار نہیں رہتا. لیکن عزاداروں, اس وقت حجت تمام ہو جاتی ہے جب کنفوز آگے بڑھتا ہے. عزاداروں, وہ 2 کام کرتا ہے. اپنے تازیانے کو بلند کرتا ہے, زہرا کی پشت پر تازیانے کو مارتا ہے. زہرا نیچے گرنے والے ہوتی ہے, تلوار کو لیتا ہے, سمے تلوار سے زہرا کی پشت پر اور زہرا کے پہلو پر ایسا حملہ کرتا ہے, زہرا سے قرار نہیں رہتا. زہرا کی پسلیاں
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند متعال ہماری اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال ہم میں سے جو بیمار ہیں، ہمارے متعلقین میں سے جو بیمار ہیں، خداوند متعال ان کو شفاء کاملہ و صحت عاجلہ نصیب فرما. خداوند متعال امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوند متعال ہمیں ان کے اعوان اور ان کے انصار میں سے شمار فرما. خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. ماتم زہرا یا زہرا. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. تمہاری مصیبت بھلاؤں گا کیسے، میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے. تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے، میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے. تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب، کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب، کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب، کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب. کبھی رو کے تکیا یہ کرتی ہے نوحہ، اٹھو ہم فضا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اٹھو شہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بنا وہ کہاں سو سکے گا. میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا، میری ماں کہاں ہے بلا تو خدا را. اکیلے جلا کر چراغ آنسوؤں کا سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. ہے شہر نبی میں سما کربلا کا، نہ کوئی تسلی نہ کوئی دلاسا.
तरसते हैं करे में यतीमान ज़हरा कोई आके देता नहीं इनको पुरसा हुसैन और हसन का कहीं पर है क्रिया कहीं मेरे मौला अली रो रहे हैं अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे मेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं कभी इस जगह को न भूलेंगे मौला ये कूचा है मक़तल दिल मुर्तज़ा का यहाँ से न गुज़रे हसन बाद ज़हरा सितमगर ने मारा था यूँ ताज़ियाना मोहम्मद की बेटी ज़मीन पर गिरी थी यहाँ बैठे तन्हा अली रो रहे हैं अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं या ज़हरा 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 या ज़हरा
دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے 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 دربار میں نہ جانے کے طرح نہ جانے کے طرح حق مانگتی رہی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی 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 زہرا بھرے دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا سب مل کے بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے رولا کے بی بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بھلا نہ پائے گی بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے سب مل کے جواب دیں میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو مال کیا اسے ستاؤ نا اسے ستاؤ نا دکھ
رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں نبی کے بعد یہ کیا ہو گیا زمانے کو کیوں کلمہ گو ہے چلے تیرا گھر جلانے کو سہے گی کس طرح سہے گی کس طرح تو یہ ستم گری زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں سیاہ بال جو ماں کے سفید تر دیکھے تو پھر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے گئی تھی جس طرح گئی تھی جس طرح گھر ہے تھکی تھکی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھر دربار میں روتی زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا سب مل کے جواب دیں یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا حسین یا زہرا یا زہرا ماتا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بیوی اے میری بیوی تیرے در تیرے استغاثہ ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہمیں حفظ اور امان دے دے اپنی چادر کا سائبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بیوی اے میری بیوی آنسوؤں نے دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا ماتا یا زہرا یا زہرا
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا نبي الرحمة، يا محمد المصطفى، يا خاتم النبيين والمرسلين، يا رحمة العالمين. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا سيدتنا، يا سيدة نساء العالمين الزهراء البتول، يا قرة عين الرسول، يا أم أبيها. السلام عليكما أيهما يا سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. السلام عليك يا مولاي السجاد. السلام عليكم يا أمة الهدى المعصومين من ذرية الحسن والحسين. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك ومخرجك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Together, the dua of the Imam. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لولي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عظم الله أجوركم. Please remember those that are sick, especially our own brother Sayyid Arshad Kazmi and his brother as well, Sayyid Salman Kazmi. Please remember all that need your Safdar, our own brother Safdar Zaidi, his mother is also recovering. Please, there are many that need our prayers. Surah Al-Fatiha تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.